active fumbling. BGM is okay. Thank you for checking, by the way, Ku. It's annoying that you can't, like, it visualizes it, but at the same time it doesn't really say much, even if it does visualize things. Like, I don't know. Give me a heads up if the voice is also okay. See how we're setting things up. At the very least, I got like a spinning banana to look at whilst we're waiting. Oh. Perfect sound, no problem. Thank you very much. Look at how that went. I should probably give this a name, you know, like try to be a bit organized. Semblance of organization. I don't have any. No need to change anything. You're set. Okay, don't touch anything, Amba. That's the thing. Hello. Good day, everybody. As you can see, today I've made a title. I'm just immediately jumping into what this is going to be about, just in case you are as confused as everybody else and you haven't been following on Twitter, or just in general, you're just like, what is she up to today? Well, we have a title, and the title says French practice, because honestly, I haven't been doing that much recently at all, actually. It's very sad. I used to be all spirited, you know, like when you're in university and everything, and when you're still young and ready to take on the world, and you have hopes and dreams, and not a 5-day-a-week job yet that keeps you grinded. Anyway, that was when I was like, every day I practice at least 15 to 30 minutes the languages I'm interested in every single day. So I would read an article in German. Like, I was like, I'm fine just passively retaining what's up. French, whatever. Podcasts. That was great when I did that. It was good times, weren't they? It's when I knew what I was doing. Recently, though, hasn't been happening much. Barely got the chance. No, English I speak every day, but barely am like keeping up with my Dutch, actually, in general. You know, with Corona keeping you away from people in real life. Bonjour Pikachu, bonjour Yoris. Merci d'être venu. Merci. It's a bit introduction in English for what we're going to do today. But actually, I should probably be speaking in French. It's like kind of the theme today. So for those interested in French, great. You can do this with me today. I have prepared something which is going to be fun for, I think at least, hopefully, for beginners who have never really spoken any French before, and also for me, who should probably go back to the drawing board and start from zero again. Because I've noticed I can understand quite a lot, but when I have to speak, even the most simple stuff does not register in my brain, if that makes anybody who has tried to learn any sort of language probably knows what I'm speaking about, so. J'ai vu le titre du live, j'ai accouru. Merci beaucoup. Oui, j'ai besoin d'aide aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une petite... j'ai préparé un petit truc. Bon, j'ai préparé rien. J'ai trouvé un jeu de vidéo sur Steam qui s'appelle... Un instant, s'il vous plaît. Qui s'appelle... je me souviens pas. Influent. Ça s'appelle Influent. J'ai déjà essayé le jeu un petit peu en chinois. Je crois c'était hier avec Vu était là. Par hasard, Vu était là. J'ai essayé un petit peu si ça marche ou ça marche pas. Et je crois que ça marche. C'est un jeu vidéo pas si... c'est pas quelque chose grand ou cool comme quoi Elden Ring. C'est pas si open world comme ça. Mais je crois que c'est sympa et je veux l'essayer. Et si ça marche et si c'est quelque chose que je peux recommander pour mes autres amis qui s'intéressent à étudier le français ou une autre langue. Et voilà. Comme ça. So what's the plan for French language lesson today? We're gonna do, I will show you with the best of my abilities in these seconds that I can. Hopefully, yes, this should be it. I'll show you. Then should show up on the screen. Also, very, very weirded out by how the border works right now. The chat should go in there and it's not happening, so that should probably
be fixed sometime in the near future, because this is stupid. Why is it only showing the bottom? Positioning. Why isn't it positioned correctly? Anyway, doesn't really matter. I usually just look at the YouTube chat anyway. This is just so you see when your replies show up. This is Influent. I've heard of Elden Ring. I'm intrigued. This is the Elden Ring for language learners. C'est l'Elden Ring pour des gens qui s'intéressent à langue. Influent. C'est pas open world du tout. C'est un jeu où on peut compter, est-ce qu'on dit ça? Où on peut voir les pixels, chaque pixel. Ah. People have returned. Hold on, let's see. Yes, a dating sim. No, it's not a dating sim. Jesus Christ, I don't play that. No. It's like, I will show you in a good second when I turn off this BGM. My dog's back. Hi. Don't destroy any of these cables. I have too many cables here. Let's turn this one down, because I think that's a cake song. I don't know what it's about. So you can join this and you can hear, hopefully you can hear this sound. I'm not too sure if you can actually. I hope you can hear it. Oui, ça se dit pixelisé. Oui, c'est pixelisé. Oh, il existe un monde. Voilà. Je sais pas si ça marche ou pas. Ça peut être un petit peu loud. How do you say it? Noisy. Je sais pas. Mais je peux changer là dans les settings. Alors pas de... Oh, voilà. J'ai essayé un petit peu pour le français. L'introduction. Peut-être que je... We can hear. Ok, parfait. Merci beaucoup. Thank you. You will see in a second. So we've got this dude that looks like he's ugly as fuck. I told you, like this is us right now. And what you do, so it's not like a super fun game, but what the fun part is, I think, for a language learner, is that you literally go about the room here and other rooms, and you get to click on objects and basically retain vocabulary and at the same time have the image. You know, like instead of actually going on an exchange and immersing yourself in the culture. Code Lyoko to reprogrammer. The FPS though, it's... Be happy that this is not a multiplayer. Frame rates. These are all the rates of frame. You have no clue. Mais ok, je vais continuer en français, si c'est possible pour moi, je sais pas. Peut-être que il y en a des moments qu'il faut parler en anglais pour communiquer ce que je veux dire. Mais ok, c'est comme ça. J'ai seulement essayé le jeu vidéo, je croyais, et j'ai pas fait d'autre chose là. Alors, je sais pas exactement ce qui est le but des jeux ici. Mais maintenant, je vais faire des choses comme, voilà, je fais comme ça. Lit. Et elle me dit, c'est un lit. Lit. Est-ce que j'ai des missions ici qui me dit, ok, premièrement, il faut retenir quelques mots. Alors, 10 mots, je crois, voilà. Hover over each task for details, complete each one for a reward. So what I'm supposed to be doing is go around this room and choose, for example, lit. 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 It's le lit, masculin. And if you're a bit stuck in this sort of game, you can click here, and then you know that this is a bed. Obviously, you can see it, but sometimes it's a little bit difficult to, know what they intend to be saying with this. So then you can look at the translation. This is truly an Elden Ring experience. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est pas si intéressant comme jeu vidéo, comme il y en a grand chose à faire. C'est pas comme ça, mais c'est seulement que comme ça, on a l'expérience d'être immersé. Est-ce qu'on dit ça? L'immersion dans un monde français. Il existe un monde français.
Et voilà, on fait comme ça. lit, Lit. Et je peux, je crois, pousser ici le plus. Comme ça, voilà. Et je l'ai dans ma liste, je crois. Et comme ça, mais lit, je sais le mot lit, mais par exemple ici, poster, il y en a deux options. Poster, affiche. Et je sais, affiche, on utilise la même ici en Belgique, en flamande. On dit aussi affiche et poster. Mais alors je vais choisir autre chose. Par exemple, skateboard. How do you say skateboard in French? Oui, ça se dit, c'est exactement ça. Oui, ça c'est les choses quand je parle en français. Généralement, j'utilise, je crois, 80% du temps, c'est justement l'anglais avec un accent en français. Alors, immersion, ça devient immersion. Quoi? Et ça marche ou ça marche skateboard, pas? Ah voilà, comme ici. Skateboard, ça devient seulement skateboard. skateboard, Skateboard. Skateboard. C'est comme on fait de quoi? Scatman. Ici? skate, Skate. Ça fait pas skate, exactement skate. Skate. S-K-I-T. Skate. S-K-A-T-E. Skate. Skateboard. Okay. Skateboard's the same in French. Yeah, that's stupid. Let's find something that's like more... That's different. There has to be like something that is... livre, Livre ou bouquin. Vuvu m'a dit hier qu'on dit livre et bouquin et que bouquin est plus informel que livre. Alors on utilise les deux. Mais je vais utiliser bouquin, je crois. Ici, je vais ajouter bouquin. Parce que je ne sais pas bouquin. On m'a appris livre à l'école, mais bouquin c'est la première... ici, c'est quoi? Alarme? réveil, Ah, réveil. Oui, c'est comme ça. Réveil. Voilà. Et un instant, s'il vous plaît. Ce que j'ai fait aujourd'hui aussi, c'est pour après. Mais si on est intéressé, on peut faire un petit call après avoir étudié un petit peu. commode, Commode. Est-ce qu'on dit commode pour le truc entier ou pour seulement cette drawer ici, pour ces choses ici, où on met les choses, quoi. Bref, commode c'est closet ou c'est drawer? Je sais pas. commode, C'est féminin. Le truc entier. Ah, le truc entier, c'est commode. Ah, voilà, dresser. Ah, c'est pas closet exactement, là. Dresser. Commode. La commode. Voilà. Ping. Le drawer, ça se dit tiroir. Ah, pour tirer. Pour tirer, on dit tiroir. Tirer, tiroir. tiroir, Tiroir. Ah, voilà. Tiroir. J'ajoute là. Tiroir, commode. L'autre chose était quoi? Livre, le lit. Le réveil, skateboard. Ah, voilà, comme ça. Ah. J'ai trouvé un truc intéressant. Bam. Baseball. gant de baseball, Le gant de baseball. Le gant. Probably the mitten. Le gant de baseball. Man, the first boss seems difficult. Good luck, Amba. Thank you very much, Ku. Yeah, it's just gonna be a study stream, really. I'm quite serious about it. I gotta study. I can't sit around and just, generate CO2. That's not how it works.
I gotta be able to communicate sometime in the future. Magazine. Magazine. The thing that I've seen though recently, like, so Japan is back open again, right? And I'm actually thinking of going back again. And I saw a job ad that had to do with, Belgium, but also France in Japan. So basically what they're asking is you to speak Japanese, to speak English, but also Dutch then for the Belgian one, and French. So I'm just like, well, maybe I should be able to say skidball in case that comes up in conversation. Yeah, I saw this the other day. I opened it with when Vuvu was there, and I was just asking, oh, what are these things called? Is it very different English to French? And it's the same thing. I think 80% of words you find in French are also found in English in some way or another. Pullover. Like pullover, that's just pullover. And this one as well. Veste de costume. You know what a vest is. You know what a costume is. Like, I think most of the stuff you can just sort of guess. Veste de costume. La veste de costume. Veste de costume. Big lip pants on the floor, yes. I don't think those fit him. Look at those tiny legs he has. There's like no way. Oh, I don't want this view. He looks mighty uncomfortable with me just staring at him like that. Like those, oh, that's annoying. Those stick legs do not fit in those pants. Like, my boy needs fashion advice. Welcome to French citizens in Japan by saying skateboard. Yeah, impress everybody. Another one that was from yesterday. Aspirateur. Aspirateur. I thought that was interesting. I would have thought, like, you know, vacuum cleaner in English. I would have just assumed that it would be like vacuum cleaner or something, or vacuum nettoyer à vacuum, quelque chose comme ça. But turns out it's aspirateur, which sounds like a rebreather or something. But that's apparently in the hospital called a respirateur. So Vuvu has been very Aspirateur. very educational. Aspirateur. Voilà. When you use the vacuum cleaner, do you just go je mets l'aspirateur ou j'utilise l'aspirateur ou je ferai aspirer, je sais pas. Valise. Ah voilà, c'est la même chose en flamand. Ou je sais pas pour le néerlandais des Pays-Bas, mais pour la Flandre, la valise, c'est justement c'est la même mot là ici. On dit aussi ik gebruik mijn valies. Of ja, pas gebruiken. Ik neem even de valies, mijn valiezen meenemen. J'emporte mes valises. Aspiration, right? Those are the tricks, I think. So if you're studying French, not that I'm a pro, but like the little pitfalls, if you know English, you know a lot of French actually. I mean, if you think about the word communication, that's just communication in French. It's like the same thing. Communicate becomes communiquer. It's not super difficult, I think, for somebody who speaks English to understand French, because a lot of words are loan words. But I think the difficulty lies more in those traps like aspirateur. Like, I would have thought in English it comes close to aspiration. And aspirations is like your hopes, your dreams, your aspirations. And if you talk about aspiration in France, maybe they'll just give you like a fucking vacuum cleaner. They're like, yeah, here, go clean. If that is your dream, do it. The hospital thing that sucks out bodily fluids from humans. I think the respirateur is like the rebreather, like your lung thing. I don't know, it's not iron lung exactly, but when you catch the COVID or something like that and you can't breathe very well, they use a respirateur to get you, I think that's the thing he meant, so you can breathe. That's something to watch out for. If you ever happen to go to France, or you speak to somebody for some reason in French, or I don't know, you take classes, you read something, and they're talking about like youth these days isn't interested in aspirateur, then you know that they didn't lose all their hopes and dreams. It's just they're not interested in vacuum cleaners anymore these days. Yep, that's it. Voice. Bonjour. Voice. Were you also French speaking? I thought for some reason I have like Spanish or Portuguese, something Latin in my brain.
I don't know why. Oh, I want to know what this is. I want to know what a guitar is. Guitare. Right? Of course. Guitar. I'm gonna be disappointed a lot today, I feel. In Japanese, it's just the same thing as guitar. Guitar. Amplificateur. Alright. L'amplificateur. L'amplificateur. In English, it's just amp. In English, we're not being difficult. We just take away the L. I'm not even English speaking. We take away the L. We take away all the other letters, and we're left with AMP, and that is it. That is amplificateur. Yeah, in French, voig is the reverse speaking for hair. Oh yeah, not verlan. What was it again? Yeah, no, it's verlan, right? C'était verlan, pas? C'est pas? N'est-ce pas? Comme on met les mots en reverse. Oui. I remember something like that you told me about that you like jumble up the letters for some reason, and that we just have to live with that. Foreigners just have to live with the fact that French people make French even worse than it already is. Verlan. Verlaine. Verlaine. Verlaine, Verlan. AnbaLen. AnbaLen. Verlaine. Yep, Verlan. Which is Verlan fort. L'envers. Oh my god, true. L'envers. Which is Verlan fort, l'envers backwards. Oh. Ok, je vais ajouter... c'est lequel? On utilise lequel normalement? Est-ce qu'on dit MEMA l'amplificateur? Mais pas mais donne-moi l'amplificateur ou quoi? Ou est-ce qu'on dit ça ou est-ce qu'on utilise l'ampli? Lequel ou laquelle? Lequel, non? Masculin, lequel? AnbaLen. That's my German alias. AnbaLen from Berlin. L'ampli, ok, voilà. Ampli. Ampli. L'ampli. Voilà. L'ampli is slang, but you can use it. Yeah, I just wonder in normal conversation, because I'm just going to assume that if I'm going to talk about an amplifier, that would be with somebody into music. Usually somebody I would want to get closer to as a friend rather than professionally, because I'm not a professional musician, so... And also not a technician. So I would assume that I would use the word ampli. Oh, thank you. And I got cake. Oké. Ja, ik heb... Merci. No. Ampli. Sorry, my mom brought me cake. Okay, let's see. We're gonna try to get on with this. I want to know what this is. Jouer. Le jouet. Jouer. Jouet, I would say it's just a toy, right? Or, yeah, it's just a toy, I think. Yes. It's not plain. Plain is something else, I think. Le jouet. Ah. Il reste deux. Encore deux. Et on peut... C'est CD, non? CD. Le CD, voilà. Ça c'est... Lecteur DVD. Lecteur? Like lecture? Lecteur DVD. How do you say it in English? DVD player? Yes. Interesting. In English it's a player, and in French it's lecteur. Like... Lecteur? What does that even mean? Gâteau! Gâteau, oui. Ah, je sais pas si c'est un gâteau. Parce que gâteau, dans ma imagination, comme je pense à gâteau, je pense à quelque chose qui a comme un gâteau pour l'anniversaire. Quelque chose plus grand avec whipped cream, c'est quoi? Et avec des petits morceaux de... Je ne sais pas quoi on dit.
comme chocolat ou ça, de décoration. Mais ça, c'est pas exactement un gâteau, je crois. Un cake? Plus simple. Wat lief? Het verschil tussen gâteau en cake. Maar ik heb gezegd dus met decora. Poedersuiker. Suiker. Glazuur. Dat is op Qatar, hè? Maar ook zo met massapijn, zo met suikerlaag. Ja. Heel My mom is trying to help me explain what the difference between a cake and a... What is it? A tart? I don't know English either, actually. No, in English it could be cake gâteau, actually. Then what am I eating? I don't know. Gâteau? La crème fouettée. Ah, fouet is whip. Ah! Ja. Blijkbaar is dat crème fouettée in français. In Frans. Crème. Oh, pie. Maybe it's pie, yeah. Like when there's fruit in it. Comme il y en a des fruits dedans, on dit pie. Ah, nee. Nee, dat is vlaai. Vlaai is pie. Oh my god. I don't know what I'm eating. That's the conclusion. Maar in Frans. Voilà. Confusion. Ma mère, elle m'a dit quelque chose d'identifier la différence entre cake et pie et tout ça. Mais on parle en 3 langues maintenant. Et je crois qu'il y en a des petites nuances de différence entre ce qui signifie quoi. Ja, mijn viering hebben we gezegd. Yeah, but again, in Undertale you can eat butterscotch pie. So I'm all not sure if it has anything to do with fruits. Oh my god. I don't understand why they do this. I need to look this up later. I literally don't know the difference anymore. But it's good, like crème fouettée. Crème fouettée. Je mange des crêpes. Crêpes, c'est aussi une chose difficile, je crois. Parce que les crêpes en Amérique ou en anglais, même entre l'Amérique et, je crois, l'Angleterre, c'est différent. Ça signifie une autre chose, je crois. Ce sont des petites nuances. Et je crois que quand on parle l'un avec l'autre, que on peut communiquer ce qu'on veut dire, mais il y en a des petites différences. Même entre l'anglais et le néerlandais. Comme on dit crêpe ou pannenkoek ici. Pannenkoek, je crois, c'est la traduction du crêpe en néerlandais, mais seulement la signification française et pas la signification américaine. C'est très difficile. Yeah, pancakes are not crepes though, voilà. Mais aussi on peut dire pannenkoek, ça n'importe exactement. On peut dire pannenkoek pour crêpes aussi si on veut. Ja. Als je echt erin zit, maar als je erover praat, weet je waar je het over hebt, hè. Voilà. On peut utiliser les deux. Ici. Je sais pas pour notre... même pour une autre part de la Belgique ou de la Flamande, c'est difficile à dire. Généralement, je crois que les crêpes sont plus fines. Ils sont pas si... Quoi? Thick et thin, c'est quoi?
C'est si difficile. Et ça, c'est seulement niveau 1 maintenant, aujourd'hui. On fait seulement niveau 1 aujourd'hui. C'est déjà comme ça. Thin is fine. It's fine. Is thin fine? Do you mean you... Fine? Fine. You prefer thin? Ah, j'ai une idée. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je crois que j'ai une idée. Ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est aussi, j'ai créé un petit serveur. Là, un instant, s'il vous plaît. C'est dans la description, ici. Si tu veux, tu peux me rejoindre et expliquez-moi la différence directement entre pancake, crêpes, entre tout ça. Mais seulement, je veux que, si tu peux faire ça, de m'expliquer en français. Et si ça ne marche pas, on peut changer, faire un petit switch à anglais, s'il vous plaît. Si vous avez le temps, hein. C'est dans la description du livestream. J'ai créé ce petit link. In the description of the livestream, you can find the link. I think I placed it there. It should be there. Where I made a temporary server for today. And I would implore you to please come by and just explain to me what actually the differences are, because I am very confused today. Hope you're able to find it. I think it's in there, right? Fin, fin? Oui, les crêpes sont fins. Ah voilà, voilà. Yes, yes, yes. Wave to say hi. Hi. I think the settings should be fine for now. Hold on. Let me see. Yeah, it should be fine. So what's gonna happen, you can go in the waiting room and I can place you all the way over. All the way over. Can I drag you in? I see Voig in the waiting room. I'm just gonna drag him over for a second to see what's going on. Sure. Sure. Let's go. See if this works. Don't hear anything yet. Salut! Let me know in chat whether you're speaking or not speaking, or whether everything is working for you. Because I don't see your voice activate, so... I should tell him, can't hear you yet. Voilà. Okay, let's try again. Is it working? And if not, I might just go to the other one. Oh, I can see you mute, I can see you unmute. But it doesn't seem... Can you hear me though? Just to see whether it works at all. Give me a little heads up if you can hear me. And not from stream, of course. You gotta watch out that you're not like hearing the double audio. I'm on my phone right now, so it isn't optimal. I don't think it will work. Let's see. Hold on. Maybe.
Does it work better here? Nope. Still no. Yeah, it does. Oh, wait, what the Actually, fuck? Why? So you didn't hear me actually before? no, I didn't. Hey, okay. And maybe I didn't have the rights to speak or anything. So, you want me to speak French, I guess? Yeah, I don't have the right to speak. Oui, s'il vous plaît. tu peux me tutoyer. Donc, je sais pas le niveau que tu as en français, mais pour s'adresser à une seule personne, on peut à la fois, on peut soit tutoyer ou vous voyez, c'est-à-dire dire tu ou dire vous. Et dire vous, c'est surtout quelque chose qu'on fait dans le milieu professionnel pour faire preuve de respect. Ah, voilà. Mais je crois qu'à l'école, j'ai étudié ne que le vous. On m'a pas Oui, dit, mais, on m'a enfin, pas dit quand- comment faire des amis en français. Non, quand t'as pas quand tu dois choisir entre l'un ou l'autre, c'est mieux d'apprendre le vous pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Mais là, du coup, voilà. Et du coup, ce que je disais plus tôt avec thin et fine, c'était pas fine. En fait, c'est fine, le mot français, qui est la signification de thin en anglais. Mais accordé au féminin. Du coup, c'est un objet fin et une crêpe fine. Une crêpe fine et un objet fin. Est-ce qu'on utilise là aussi pour des gens? Un pancake. Oui, quand on veut dire que quelqu'un n'est pas gros, on peut dire il est fin ou elle est fine. Ah, et la contraire, ça, il est gros ou elle est gros? On dit ça? Oui, c'est ça, ouais. Et on dit un crêpe. Une C'est ça. crêpe grosse ou Une. gros? Ouais. Alors, en fait, quand tu... ouais, une grosse crêpe, ça fait plutôt penser à une crêpe large. Alors que une crêpe fine, ça fait penser au contraire de épaisse. D'épaisse? Euh, Comme dans épaisse, le ouais, magasin? c'est-à-dire... Comme dans quoi? Comme dans le magasin, les épaisses comme like type, comme type. Genre de crêpe ou quoi, épaisse? Ouais, la hauteur de la crêpe, si tu veux. L'auteur. Ah, voilà. Non, la hauteur... ok. Ok. Une crêpe grosse, ça fait penser à large, mais épaisse, c'est plutôt thick. Thick. Épaisse. Voilà. C'est très difficile. Hein. Ouais. Large, c'est comme... Oui. Comme on parle large, comme par exemple, hein, je vais au restaurant ou je sais pas où, mais... Et je commande une crêpe et je dis, je veux une crêpe grosse. What do I get? Mais madame, je veux une grosse crêpe, s'il vous Honnêtement, plaît. j'en sais rien. Bah, je suis pas sûr qu'il y ait des tailles de crêpes, pour être très honnête. Mais enfin, la formule correcte, ce serait une grosse crêpe pour avoir une crêpe qui prend toute la largeur de l'assiette, si tu veux. Ah, ok. Mais tu vas pas avoir une crêpe plus épaisse, c'est-à-dire plus thick. Ah, voilà, ok, j'ai compris. C'est ça les différences. Merci beaucoup, j'ai compris, ok. Ok. Pas de soucis. Désolé. Il y avait autre chose ou c'était bon? Non, du tout. Autre chose, une autre chose, il y en a dans les chats, il y en a whipped cream. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on prononce ça. Fouetter la crème. Ouais, c'est crème fouettée, exactement. Fouetter, et pour le masculin, c'est aussi... Fouetter, en fait, un fouet, c'est a whip. Fouetter, ouais, mais du coup, sans le E muet à la fin. Et la prononciation, c'est la même ou ça... Donc, c'est-à-dire... Ouais, c'est la même. Mais quelque chose que j'ai trouvé bizarre dans ce qui s'est passé tout à l'heure dans ton jeu, c'est que il prononçait a toy,
il prononçait ça un jouet, Mhm. alors que moi j'ai toujours prononcé ça un jouet. Ah, pas Donc ça jouer. m'a paru étrange, mais je sais pas si c'est... Ouais, mais plutôt jouet, moi j'ai toujours dit. Ah. Donc je sais pas si j'ai tort ou pas, mais... Peut-être, c'est peut-être une chose, ça change Bon, de ben, région à région. Oui, bah, j'habite dans une région française qui, en plus de faire de très bonnes crêpes, n'a pas spécialement d'accent. Donc, c'est pour ça que ça me paraît étrange. Mais Ah si, on a quelque chose pareil pour milk. Alors, je sais jamais. Il y en a qui prononcent ça le lait et d'autres qui prononcent ça le lait. Donc, c'est pas clair. Mais Et ça, il n'y a pas de... désolé, des fois j'oublie que je parle pas à quelqu'un de français et du coup j'utilise des expressions. Oui, oui, oui. Lait ou lait? Lait ou lait? Oui, vas-y. Lait ou lait? Mais lait, ça dit... Moi, je dis lait. Lait. Mais lait, ça a une autre signification, non? Ça peut dire... ugly? C'est... Agree? Lait, c'est pas ugly? Non, lait, L-I-S. L-I-S. Agree? Non. Agree, A-G-R-E-E? Ah, ok, j'ai compris. L-I-S, c'est plural V. Yeah. Non, j'ai compris lait comme milk. Donc lait, lait crêpe. Oui. Lait... Ah oui, si, milk, yeah. C'est pour ça. Ouais, c'est compliqué. Ugly is lait, lait is milk. En tout cas, je suis désolé, moi je vais devoir y aller. Ok, j'ai compris, merci pour m'aider. Ugly is lait? Lait. But you're still pretty fluent, actually. No. Just one last thing. I think I heard you say ugly is lait? Oui. Oh yeah, okay, lait. Okay, yeah, you're right. I forgot that word existed, but it does, yeah. You forgot about the existence of ugly. That's a thing, actually. Yeah, well, you know, that definitely isn't me, so how can I remember? Oh, yeah, of course, oui. Well, I took a literary pathway, so that's quite embarrassing, but... okay, so I'll have to go now, but thanks for having me. Yeah, thank you very much for coming in and explaining to me. Sorry for taking your time. Bye. See ya. See ya. Ah, voilà. We had a little problem with lag, I think, and that's why some things are a little bit jumbled up. But yes, so apparently that's all pronounced the same way, so good luck if you're studying French. Good luck to me, Amba. Good luck to me. Somebody tells me lait, I wouldn't know if you're talking about ugly, I don't know if you're talking about milk, or if you're just yelling plurals at me for some reason. Oui, lait, ça mange en gros. Lait, le français. Compliqué, tout ça. Oui. Ce serait difficile. Mais bon, on prononce ça exactement la même... c'est la même chose, là. Fois, foire, fois, un fois, deux fois. Nice, it was very nice and educational, for sure. For sure. It's interesting that, like, so now I know at least it's not like a completely different word that we're dealing with the left situation, right? But it's interesting. I would think that it would be like like a regional thing, but apparently it can also just be a personal thing. Like somebody just feels like saying it a different way, lait or lait. Il a bien expliqué, oui. Even though I am like this. C'était bien expliqué, merci beaucoup. Oui. Je crois que c'est difficile de m'expliquer les choses parce que pour moi c'est difficile à comprendre, mais je crois aussi pour les gens qui m'expliquent des choses, c'est difficile de
de savoir ma niveau. Parce que premièrement, quand je crois que Voy, il est entré ici dans le chat, la première question, c'était quel est ta niveau, je ne sais pas, où ta niveau est ou quoi. Mais je crois que c'est une question très relevante, très importante à... Parce que pour moi aussi, quand je parle avec des gens, par exemple avec des Japonais, avec des gens japonais qui veulent étudier l'anglais, moi aussi, la première question ce que je me demande, c'est la niveau. C'est difficile là. À peu près. Ton. Yes, in France, the pronunciation changes according to the region, so it's hard. Ouais. Pour le français, ce qui m'est plus difficile, c'est il y en a la prononciation régionale, il y a des mots régionaux, des expressions régionales, des dialectes aussi. Il y en a le verlan, il y en a le wesh ou quoi. Et c'est très... il y a une ok, une relation avec la culture de cette région aussi. Oh my god. I don't know if you could hear that. You might have been able to hear that. Mais voilà. 2 more words, let's go. Ça s'appelle... Éponge. Éponge. That's like sponge in English. Éponge. Éponge. Éponge bob. Square pants. Square... Quoi? Pants. Trousers. Oof. Thank you. Okay. What now? Play now? What is this? Le lit, le bouquin, la commode, le tiroir, le gant de base, l'aspirateur, l'ampli, le jouet, le lecteur DVD, l'éponge. Ok. Et on fait quoi? Time attack? Locate words in your vocab list quickly to set the high score. Customize options below. Okay. Gants de baseball. Ah, okay. What the fuck? But he doesn't even run. He just saunters. Like, how the fuck am I supposed to do this? He's so slow. Where are we going? I don't remember where his room is. The issue isn't even the words. It's just I don't know where. I can't operate this game. I hate this. Where am I? La difficulté n'est pas... I don't have object permanence. I don't know where I am. Oh, here. I know exactly what they want me to get. I just... Voilà. Ça. Commode. Commode, ici. Tiroir. Tiroir. Voilà. Aspirateur. Fuck, why did I go like everywhere in this stupid ass house? I hate this game. I hate how it operates. Aspirateur, c'est ici. Aspirateur. Voilà. Bouquin. Bouquin, c'est un livre. Bouquin, c'était ici. Ici? Là? Lit. Hein? C'est pas un bouquin là? Wow. Why can't it just be like RPG, like just up and down air? I can't play games. Let's keep it at that. Éponge. Éponge. I hate myself for doing this. Let's go to the kitchen for the éponge. SpongeBob. Éponge Bob. Jouer. Jouer. Les deux manches gros. Mais pas Voy. Voy, il n'est pas laid. Il est très Lecteur DVD. handsome. Ok. Ampli. Ampli. Voilà. Hey! Easy. 90%, that is just because I'm stupid. And I thought that was a bouquin, but apparently it's not. Whatever. That's the graphics, not my fault. I'm great at this.
Bro, my French learning person even said that Belgian French is not French, is Belgique. I didn't know what that means. Oh my god. Well, I'm not from the French side of Belgium, so I can't speak from them. But I am Belgian, so I will speak for them. They need to shut up. Belgian French is great. At least we don't do... Well, it depends, but... Some do, but at least we don't do the stupid thing as like 80. We just go 80. I think that's Belgium as well. I don't remember, actually. Because the way I learned it, because we had our vocabulary list and we could choose when we were doing counting whether we wanted to remember 80 or we wanted to remember 80. And same for 91 or 90, or you could say 90. And I was just like, fuck all the 80 stuff. Let's go straight up 80, 90, no bullshit. And I think both are like, depending on whether you're Belgian or Swiss maybe even, that you use it. But whatever, it was all fine. My teacher was happy enough that I remembered something. I thought Anne was gonna study French, but it sounds like she can already speak it. But then again, my knowledge of French is non-existent, so she may just be speaking gibberish. I'm just speaking gibberish. Eh? Do I have to replay? No. Great job, thank you. Voila. Okay, I understand part of the game now. So you do these sort of missions, and then you basically get an Anki situation where they flashcard pop quiz you out of nowhere. So I gotta be careful what I remember, at least graphics-wise as well, because this was not a bouquin apparently. Jeu. Yeah, fuck that, come on. I don't know the... Dress your pixels up. This is like Final Fantasy, I think. Dress your pixels Jeu. up. Okay. Patch patch, arigato, thank you. 80, c'est les Suisses qui utilisent ça, voilà. I'm worldwide Amba, I'm... worldwide Amba, c'est moi. J'utilise le français plutôt d'endroits. C'est pour être worldwide et pour être culturel et diversé et diversification et libération et fraternité, quoi. Liberté, fraternité, égalité, voilà. Comme ça. C'est pour cette raison que je fais ça. C'est tous... j'ai pensé à tout. Ne t'inquiète pas. Ne te fais pas. J'ai pensé à tout. The counting, how did it become such a wreck, I wonder? That's what I wonder too. Like, whoever invented that would just had a moment. Nous, c'est surtout 70 et 90. Ah voilà, 70. Quoi, mais en français de la France, on n'utilise pas 70? Ne me dis pas qu'ils disent une chose comme 80 minus 10 ou quoi. Pourquoi fait des mathématiques? Pourquoi fait ça? Oui, c'est une Game Boy. It's a Game Boy, I think. On dit plus une console. Grit. Savon. Savon. It starts with the same letters. Savon. 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 I should hide this and try to... Savon. Voilà. Savon, savon. C'est bon, c'est bon, savon. Non, on dit 70. 70 et 90. I genuinely did not know that you use 70. Ah voilà. Je l'ai pas... je l'ai appris, je crois, mais je m'ai dit à cette époque-là, non. C'est honte pour moi, s'il vous plaît. 70 et 70. Non. Bol. Bol? Bol? Like for... Oh! A bowl without the W. Bol. 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 Oh, difficile. Ça, c'est difficile parce que ça me ressemble à... ball. Like a ball. Poubelle de recyclage. Poubelle de recyclage. Poubelle de recyclage. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ma maison. Ici, c'est la poubelle de recyclage. C'est seulement pour le recyclage et pas pour des autres choses. Merci beaucoup. Si on met des choses dedans ici, c'est seulement pour le recyclage.
Serpillière. Serpillière, the fuck is that? Oh my god, that sounds way too fancy for mop. La serpillière. Serpillière. Ça me ressemble à un truc d'Harry Potter. Comme Slytherin, quoi. La serpillière, comme serpent. Okay, whatever, French, you do whatever you want. Serpillière. Nobody has that. Nobody recycles. Personne ne Poubelle de recyclage. Personne a une poubelle de recyclage à sa maison? Ouais, ok, mais moi je l'ai ici. C'est ma maison ici. Bienvenue. J'ai aussi une Serpillière. une serpillière. J'ai aussi ça, voilà. C'est à moi tous, hein. Serpentard, voilà. Ma serpillière et ma serpentard. Ah voilà, ça ici c'est aussi intéressant. Prospectus. Prospectus patronum. Pourquoi? Pourquoi prospectus? Pourquoi flyer? Stupid flyer, prospectus. En anglais on dit to prospect, c'est quoi? C'est un truc sérieux. I prospect something happens. Je... Prospect c'est quoi? C'est comme deviner, c'est pas exactement deviner, mais quand on dit des soutiens à futur, ça ou ça va nous arriver, oui, to prospect, ou pour for business, on dit I prospect the stock exchange et tout ça, mais pas pour un flyer. Expecto prospectus, prospecto patronum. My house is called Serpillière. La serpillière. Voilà. Ah, moi j'ai fait beaucoup de thé à ma maison, alors j'utilise ça. Bouilloire. La bouilloire. 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 Ça c'est difficile. O-U-I. Oui. Bouilloire. To boil. Kettle. So the boiler, almost. Malheureusement, on dit plus prospectus que tract. Tract. Malheureusement. Prospectus. Ah, comme soit. Tract. Tract. C'est n'importe, je crois. Tract. Prospectus, tract. Oh my god, is that Corona? What the fuck? Poster. Alors quoi la différence entre poster et tract ou prospectus? C'est la même chose pour moi. C'est plus... Ah non mais... Ça c'est pour Prospectus. la promotion là. Et un poster, oui, c'est aussi pour la promotion, mais c'est plus pour décorer. Ok. J'ai compris, pas de problème. Journal. Un journal, je sais journal. Prospectus. Un autre prospectus, pas si intéressant. Quoi? Chapeau? Chapeau. Oui, chapeau. Chapeau à moi. Quoi? Tournevis. Ah, le tournevis. Ça c'est intéressant parce qu'en néerlandais ou en flamand, vis, V-I-S, ça se dit pour un poisson. Alors quand on m'a dit tournevis, j'ai cru qu'on parle d'un type de poisson, là, un tournevis ou une méthode de préparer un poisson. Mais c'est quelque chose complètement différent. Tournevis. On tourne le vis. Le vis, c'est... Spray. Spray. La bombe. Bombe aérosol. Aérosol. Bombe aérosol. La bombe aérosol.
Le type de molotov cocktail là. Bombe aérosol. Aérosol. Marteau. Marteau. Hammer. Marteau is hammer. Marteau, marteau. Marteau, tournevis. Tournevis, marteau. Bombe aérosol. Ok, no problem. Easy. Souris. Ah, littéralement souris. Ooh. Ok. Fly by randomless. I don't really know what the difference is, but... Maïka. On dit spray ou vaporisateur. Vaporizer, quoi. Vaporisateur, mais bombe aérosol, se dit moins. C'est grand chose qu'on dit bombe. Ça me fait peur. Qu'on me dit, j'utilise une bombe aérosol à ma maison pour nettoyer tout. Ça me semble un petit peu comme t'es un vilain de Naruto, quoi. J'utilise ma bombe aérosol no jutsu. Ok. Ok, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais rentrer à moi. Bye. Je vais rentrer chez moi. Ok. Bouilloire. Bouilloire. Ah, mais ça c'est... Easy. What the hell, I'm a genius, no problem. Bouilloire. You think I'm intimidated? Marteau. Not at all. Marteau. Voilà. Marteau, ça c'est... hammer. Voilà. Ça. Bombe aérosol. And the bomb, easy. Find the bomb. Serpillière. Serpillière, c'était avec Harry Potter et cette conversation était dans... Ah voilà, ici. Serpillière, ça. Mop. Bol. Bol. Pour le riz, bol. Pour manger les riz. Prospectus. Prospectus patronum, ça c'est ici. Ah non. Voilà. Tournevis. Tournevis, on tourne pas un vis, mais on tourne vis, pas un poisson. Ok, ça c'est ici. Voilà. Souris. Souris. Savon. Savon. I always see the word savon over here too, like when I go into the store of Oriental. Poubelle de recyclage. Ma poubelle de recyclage. Easy, 100% of course. Awesome. No jutsu. Ah, ok. Muffin. Muffin, non, c'est la même chose. Pâte. Pâte? Pâte. Huh? It doesn't look like pasta. Ah, pâte? On dit pas pasta? On dit pas spaghetti? Okay, whatever. Apparently, I would think that you should say pasta. Like, why would you invent a completely new word? Les pâtes. Is pâte... Oh no, wait. Is pâte like, is that only uncooked pasta? Non. Il y a différentes pâtes. Quoi? Il y a différentes pâtes. Il y a différentes pâtes. Dis-moi. Dis-moi plus. Tell me more. Les spaghettis sont des types de pâtes. Pâtes, c'est... Spaghetti, c'est les longues pâtes. Ah, ok. Et pâtes, on dit ça pour des choses cuites ou how do you say cuire? Raw? Cuit? Pâte. Pâte, pasta pâte, spaghetti pâte. Pot. Jar. Jarre. Pot. Je préfère pot. Jar, c'est comme le nom de quelqu'un.
Spaghetti, macaroni, tortellini. Ah, voilà, ok. Des pâtes spaghetti, macaroni ou tortellini. Ok. Wat blieft? Nee, dat is zo'n spelletje waar je in het huis rondloopt en je leert de woorden in het huis. Leer ik wat Frans. Je mets ça sur Discord tout à l'heure si tu veux. Ah oui. S'il vous plaît. S'il te plaît. Jean-Michel Jarre. Voilà. Okay, let's call this guy Jean-Michel Jarre. That's his name now. Moi je m'appelle Jean-Michel Jarre et ça c'est ma maison. Bienvenue à tu. Ici j'ai j'ai mes Carotte. carottes. J'ai mes carottes ici. Et aussi une tomate. Tomate. Une tomate. Et des champignons. Champignon. Oui, et ce truc ici. Sel. Le sel, voilà, le sel. J'ai aussi le sel. J'aime bien cuisiner, comme tu peux voir. J'ai des ingrédients aussi quoi? Sandwich. Un sandwich, voilà. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Et j'ai aussi un jarre, un pâte, Pâte. des pâtes. Is a real person? Oh, oops. Oops. Identity fraud. I'm gonna get sued. Take this all as a joke. I didn't really mean that. Sorry. Oh, this is his room. I really didn't notice. I thought it was a separate place. Post-it. Le post-it. Le post-it. Post-it ou post-it pas? Voilà. That's too easy. Photographie. La photographie. You would just say la photo, right? You don't just like go to a photo and go la photographie. Eh ben voilà, la photographie de moi avec ma petite amie ou... Photo. I think it's photo. I don't think people say la photographie for no reason. Yeah. This game though, it needs to like be proper in that, because you can't just go up and be like, I want to see la photographie. Bouquin. Bouquin. Mouchoir. Mouchoir. That is a really weird word. Mouchoir. Mouchoir. That's a really... Sorry to say this, but that's a really ugly word for tissues. Ordinateur. L'ordinateur, l'ordi, computer, computer. Est-ce qu'on utilise ordinateur en français ou plus computer? Computer? Ordinateur, ça me semble un petit peu vieux, comme boom ou quoi. Ordinateur, ça passe ça ne sonne pas moderne. Agrafeuse. Oh my fuck. Agrafeuse. Jesus. Stapler in English. Agrafeuse? Agrafeuse. L'agrafeuse. Mouchoir. On utilise surtout un PC. Ou PC. Ordinateur ou PC. Oui, parce que ça me semble plus... pas très pratique. Mais pas computer. Ah, ok. Chaussette. Chaussette. La chaussette. Non, je sais chaussette. Lessive. Lessive. Laundry detergent. Ah, cette fois l'anglais est trop long. I think you can also just say detergent. Like if you know what you're talking about, you don't have to say laundry detergent if you don't want to. You can also just say detergent. As long as you know what you're talking about. If you go like, I'm gonna do, I don't know, wash my socks with detergent, then everybody knows it's laundry detergent. La lessive. 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 Oh, there's a cat. Un chat. Chat. She sounds so unimpressed. Chat. Lessive.
She sounds really excited, like weirdly excited about the laundry detergent. And Chat. yeah, I think she's a dog person. Ah ok, ça se dit en anglais, détergent. Oui, 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 on dit ça. On dit detergent en anglais. Laundry detergent. Mais on peut dire seulement detergent si on sait ce qu'on parle. Si c'est pas le cas, c'est plutôt... C'est une bonne idée de dire que c'est laundry detergent. Pour être spécifique. Pour pas concerner les gens. Tu vas faire quoi avec detergent? Téléphone portable. Téléphone portable, pas GSM? En Flandre, on dit GSM. Et je crois que j'ai appris à l'école qu'on utilise GSM aussi en la France ou en français. Mais ça peut que je m'ai trompée. C'était longtemps là, hein? C'était quelques années avant que j'ai étudié le français à école secondaire. C'est pas si longtemps, mais petit peu, quelques années. Seulement quelques années. GSM, c'est en Belgique. Ah voilà! Seulement en Belgique, pas en France? Ou en Suisse? Suisse. Switzerland is like that one black hole country for French. I have no clue what they do, or... I don't really know about Swiss French, but I know I don't understand Swiss German. I find it very difficult. Téléphone portable, c'est trop long, hein? Portable, on dit portable? Portable. Ou on dit téléphone, ou on dit ton smartphone? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que disent les jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils disent? Je veux être cool. Je ne veux pas être un boomer en français. Hein? GSM, je ne connaissais pas. Ah voilà? Pas du tout? Quand on parle, je sais pas, si aujourd'hui je vais au café avec toi, Pikachu, et je dis, donne-moi ton GSM. Tu ne sais pas de ce que je parle? Du tout? Téléphone, ah voilà. Portable, c'est... Ok, voilà. C'est un petit peu bizarre, téléphone portable, de dire ça tout long. Pour quelque chose qu'on utilise chaque jour. Commode. Commode, je l'ai dit. Voilà, clé. Commode. Non. Ça ici, c'est trop... Porte-clés. Porte-clés, ah voilà. Clef. Porte-clés. 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 Clef. Clé. Non, je savais pas. Tu viens de m'apprendre quelque chose. On étudiait le français tous ensemble. Même les francophones. Ah voilà, ok. Oui, on dit GSM ici, en Flandre aussi. Alors si tu fais petite quoi, si tu viens par ici, utilise GSM s'il vous plaît. GSM ou phone. Téléphone. Porte-clés. Ah voilà. Je me mets dans le waiting room. Et si tu veux, tu peux me rejoindre quand tu veux. J'ai pas un plan aujourd'hui. Je fais ces jeux. Je pratique un petit peu de français. And listen to my dad snoring. Hey, han ska ringa pappa. Di. Hey, di. So. Porte-clés, les deux orthographes sont bonnes, mais la prononciation est la même. Ah, voilà. Porte-clés, les deux orthographes sont bonnes, mais la prononciation est la même. Ok. On dit ce qu'on veut. On écrit ce qu'on veut. Commode. Clé.
What the fuck? It changed? I guess singular. I honestly prefer Clé. this one. I think I learned this one in school. With the F. I've never seen the one with the E. It seems very incomplete. J'ai jamais vu cette clé avec l'accent là. Oh yeah, I forgot what pants was or trousers. Pantalon. Pantalon, of course. Of course, of course. In school, we learned French through Bob et Bobette. On avait un livre de Bob et Bobette pour étudier le français. Il y en a des phrases comme le pantalon de Lambic. C'est le mien, dit Lambic comme ça. Oui, c'est juste la manière de comment tu vas l'écrire. On écrit plus clé que clef. Ah oui, ouais, c'est plus simple d'écrire ça. Hein. Mais je crois qu'à l'école, j'ai étudié que c'était avec une F. C'est la nouvelle orthographe. Tout le monde utilise clé, mais l'ancienne est toujours bonne. C'est toujours bonne. Je veux pas devenir un boomer. Je veux être cool. Post-it. 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 Je ne sais pas si je suis en train de mémoriser le français ou d'étudier à m'orienter dans une maison 2D. 2D? Est-ce qu'on dit ça, 2D? 2D? Voilà. Portable. Le portable. GSM. Où? Là. Ouh là là. Clé. Clé. Oh. Ah. Les photos. What the fuck? What? I hate this game. I hate the way it's operated. I don't hate the game. It's actually really good. Pantalon. Nouvelle orthographe. Voilà. Mouchoir. Ah, mouchoir, fuck. Mouchoir. I hated that word. It was this one. Tissues. Mouchoir. Agrafeuse. Agrafeuse. Feuze. Agraf stapler. Pot. 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 Le pot. Jarre. Michel Jarre. Michel François Jarre. Julien. Emma. Géraldine. Voilà. Pâte de spaghetti, macaroni. Wow. This is not even my fault. That was just clicking. Placard. Placard? What? Okay. Placard. I know this one because a friend of mine always says that she lives in a placard, so... J'ai une amie qui me dit toujours qu'elle vit dans un placard. Bon. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est un bon jeu vidéo, là. But good, I'm fine with how this is. Probably gonna practice some more with this, I think. It's actually really good, I think. Like, surely enough, it's not exciting to do just like this, but I think you could use this as a language learning tool, because this is not only for French. Influent is also for Japanese, for Chinese, for English, and I think there is some merit to have to play this in a day, and then maybe even have somebody of that language, you know, that uses that language actively, that is a native speaker or very fluent, to sit with you and just do this thing, just explore a little bit and play and get them to explain. And I think if you do that maybe daily, it would be really good just for your daily vocabulary, because this is exactly, like, I've been on an exchange, right? This is exactly what you do when you go on a study abroad or whatever. You walk around and you have no fucking clue what anything is called.
And you just kind of ask people until you know. Yeah. Influent itself, the game is free, but the language packages cost like $9.99, I think. But you can also get the whole package together, and then you can do all the languages. But I just chose this one, French, because whatever, right? That was what the voting did. I got people to vote on Twitter, which I should practice, and then I got this one. Mais c'est bon comme ça? J'ai fait ce que je veux là. C'était 1 heure ou plus, je ne sais pas. J'ai utilisé le français comme ça. C'était 1 heure, je sais pas. C'est plus d'1 heure. 1 heure et 30 minutes presque. Voilà. Yeah, do I have to save or something? I think it's gonna be fine. Wait. Comment est-ce que je... Ah no, I can just exit. Exit game. It should be okay. Voilà. Influence, it's pretty good. I think it's a pretty cool thing. It's basically flashcards, but you can like have that sort of let's see. Real life almost interaction with stuff. It's a pretty amusing way. What did I do? It's a pretty amusing way to learn languages from this game. Normally, folks would change the language pack in games or movies they're watching to learn that way. Yeah, I think it's good because it gives you basically everything you kind of need for just the daily life stuff that you tend to like overlook when you're learning. Because when you're learning online, I think the problem is that you don't run into daily stuff. So you tend to not work a lot on those parts of your vocabulary. I prefer films. Yeah, films are fine as well. The only problem is that you might be able to speak about really heavy topics, but not about simpler daily life ones. That's something I ran into with English, for example. I have that a lot with English. Avec l'anglais, j'ai ce problème, en fait, que je peux parler des choses qui sont plus compliquées, qui sont quoi, un petit peu abstrait. Abstrait, est-ce qu'on dit ça? Oui. Des choses plus compliquées, comme la philosophie ou d'autres choses, quoi, académiques ou quoi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à rechercher ces thèmes ou ces sujets. Papa. Un instant. Hey, eens kijken bij die. Eens kijken. Pak hem dan. Dat is baasje. Dat is baasje, P. Nee. Pepper. Kom eens hier. Waar is baasje? Dat is Pepper. Waar is baasje? Nee. Die. Pepper. Good God, I've had French for 5 years back in school and I forgot every single thing about it. Are you able to understand French though? Let's see. Look at me like placing this here as if I am prepared, as if I know what I'm doing. Which I obviously don't, but let's pretend and hope, you know what I mean? Let's all pray. Let's see if I can still retain some of the things that we've just seen. Just to be sure that this actually is studying. It's like the hard brain work is gonna happen now. Let's see. Oh wait, Steam is giving me a message. Updates. Steam automatically updates. Shut up, another day please. Yep. Gezondheid, bless you. Same, I've learned French for a few years in school and forgot it the moment I left too. I know like in Belgium we're supposed to learn it, but we learn it for multiple years, like, wow. It's quite a big thing on our report card. If you fuck up French, there's a very big chance that you just don't pass the year. You have to redo it. So that's quite important for us to learn, so... But even then, it's very theoretic. Like, as you can hear, I can understand, I think, quite a lot of French, or quite okay. But the moment I've got to speak it,
I'm just stuck. And I don't know like these sort of daily life words. That's why I was interested in this game as well. Because I really don't know those basic things. That sneeze. That's my father. I'm really sorry. Everybody in my house is loud. You would think I'm the loudest, but I really am not. I really am not the loudest. J'ai retenu, je me souviens quelques mots. Comme, oh, un instant. Comme, mouchoir. Je crois que c'était tissues. We've learned some words at least. Un autre mot que j'ai écouté là, c'était... I don't remember this one. There was one that looked really aggressive. I know it's stapler. I don't... I'm just gonna write what I think it was. I don't remember. I don't know that word, like, at all. Let's all pray. I speak German and English. I can no longer read and write. Everybody learning languages. We're all in this together. We don't know what we're doing, but we try so hard. This is just me being desperate, honestly. This live stream too. I need to do something to keep up with it. I don't know what that one was. I remember there was pat, le. Because the thing with these games though is what you... Like, I'm gonna sound as if I know everything, but the thing with these games is though that it relies a lot on recognition. So you easily get that feeling like, oh yeah, I'm doing well, I know what I'm doing, because you recognize. But there's a difference between input and output, right? So I would say recognition, so memorizing, still falls under input to me. But you need to do output as well. So I do this, where I completely fuck everything up, but that's how I test myself whether I really know whether I really remember anything. So even if I make mistakes, it's fine. Yep, gezondheid, bless you. He is very loud. It's fine. As long as you like correct yourself, and then you can probably remember better next time. Le pat, la gra... Let's see. Let's see what time it is. Almost 7 p.m. It's fine. La graffa. La graffeuse. I gotta think of feu. So the answer is la gra... Feel free, by the way, to write down in English some of the words you remember that came up, and I'll try to... You can test me. See if I remember them. La graffeuse. Se? But it's l? Is it masculin? What, fuck me. Oops. Is it masculin? Gesundheit. In Dutch we say, hold on. I'll make a little special corner in case you hear anything interesting in Dutch that you may or not need in the future. We say gezondheid. And I'll use blue for English. And gezondheid is bless you. And it literally... And that would literally mean health to you. Gezondheid. Health to you. Good health to you, probably. There we go. Yes. Le bol was a bowl. Le bol is bowl. It's féminin. L'agrafeuse. Une agrafeuse. Ah! Une. Because of the E, right? Féminin. You would...
It's féminin. Oh right, no, sorry. I made a mistake. I thought if you do the L and you take, you do the little thing over there, then that was supposed to mean it's masculine, but it's not at all. It's because it starts with a vowel. Yeah, so in French, if things start with a vowel, you would not write something like, you wouldn't write, for example, for the topic above, you wouldn't write la, agrafeuse in French, because it's like la, it will just become la anyway. So what they do is they are lazy in French and they don't like to pronounce things. So they do this. Ooh. Oh, try the other way around. Try to give me something in English which I will turn into French, because I think I can translate things if I see them, I can recognize them, but I have more difficulty outputting. So l'éponge, that is the sponge. There. Yep. Another rule for French, which I don't know if people remember that, if they ever learned that in school in their French courses, but if there's an E in the back, it's usually féminin, it's usually female. If it has like an E-O-N, these are things I think are true, right? That is E-O-N. If it has an E, like an extra E at the end. If it's, is there anything else? E-O-N-E. I think these two mostly make things féminin. Because I think a big difficulty for people who usually speak English or Germanic languages is that, and Japanese as well, is to know whether something is féminin or masculin. Alors si on a un I-O-N ou un I en fin, on peut dire que c'est féminin. C'est pas toujours le cas, mais généralement, là, pour moi, j'ai fait comme ça. Dans mes examens et tout ça, quand je ne sais pas si c'était féminin ou masculin par courant, je fais comme ça, je me dis, ok, I-O-N, c'est probablement féminin. Évidemment féminin, ça, parce que c'est fait avec I-O-N-I-I. En français, la plupart du temps, l'objet va être féminin et la personne qui l'utilise sera masculin. L'agrafeuse, féminin, mais l'agrafeur, celui qui agrafe, masculin. Oh my god. That is a really good thing actually to retain. Like, obviously you can go all like, that's sexist, which it is, probably, I don't fucking know. But it is interesting to obtain from a language learning point of view. I'll write that down. So, en français, la plupart du temps, l'objet va être féminin. Est-ce qu'il y en a une autre, si tu as un autre exemple, s'il vous plaît? Encore un autre exemple, s'il vous plaît. Un exemple, s'il vous plaît. S'il te plaît. L'objet féminin et la personne qui l'utilise sera masculin. La personne, voilà, qui l'utilise sera masculin. Masculin. Let me make like a separate page for that. En français, la plupart du temps, so the person, la personne qui l'utilise va être masculin. Qui l'utilise. And then l'objet. So apparently in French, usually when you have the object, that would become female. Apparently. I am learning this today. Féminin. And if it's the person who uses it, masculin. And an example is, here we have la graffeuse et la graffeur. Celui qui agrafe. Celui
Celui qui agrafe. That's a really weird word, by the way, la graffeuse. I've never heard it before. It sounds really aggressive. Like, it literally looks like it says aggressive. Like, it looks like it could be the translation for aggressor. Like somebody that, like, attacks you in the middle of the road. Or who mobs you, you know what I mean? It's like somebody who comes to, like, kill you. French sounds aggressive sometimes. Oui, l'agression. Agresseur. Ah, there we go. See? La. Oh. La. Spelling. L'agression ou l'agresseur. L'agresseur. Une livraison, un livreur. Une livraison, un livreur? What is un livreur? Une livraison. Livre. Un livre. My handwriting. It is okay. Everybody knows my handwriting is terrible, so there's no surprise. I am not disappointing any expectations because there were no expectations. Comment est-ce qu'on dit ça en français? I'm not disappointing, or what? I don't even know. I don't remember what I said. I'm not breaking any expectations because there were no expectations in the first place, or something like that. How do you say that? Ah! Une livraison, oui! Non, je sais ce mot. Je suis con. Oui, livraison, livring. Oh my god. Pour une raison ou autre, j'ai le mot livre dans ma tête. Aucun rapport avec ça. Ou peut-être qu'on peut livrer une livraison des livres, oui. It's pretty bueno, Linda. Oh my god, I'm so stupid at delivery. Literally, the stupid part is that I use this word and, like, I have to use it for, like, the job sometimes. When I accidentally get, like, a French-speaking Belgian that I have to speak to. It happens. Delivery. Yeah. Une livraison is a delivery. Un livreur is... I don't really know how you would say it in English. Like, I would say delivery. You wouldn't say the deliverer, really. Maybe delivery man. The delivery. The delivery guy. Gal. Let's see. Hold on. We're gonna do this properly. This is an educational channel today. I don't care. Welcome to my Zoom class. Un livreur. En anglais, ça c'est, on dit, c'est un delivery person. Ah voilà, not guy, person. Gender neutrality, but dumbass. Un livreur, a delivery person. Yeah. I don't think there's, like, one word for it. So the delivery person or delivery guy or girl, if you happen to know. Yeah. Voilà. The pizza delivery guy. Yeah, that's what you do say. Yes. Look at us learning. Let's see. What were other words I had? Placard. Un placard. Un placard is a closet, I think. A cabinet or closet? A cabinet or a closet. Une poubelle. Une poubelle à recyclage. A recycle bin. A recycle bin, I'd say. Let's see.
Let's go to 45. 3 more minutes. I need to know a few more words. There was something I completely forgot. The one that gave me Slytherin vibes. It was not prospecteur or something. Prospecteur. Prospectage. Flyer. La bouilleur. Oh yeah. There was the bouilleur. Bouilloire, I think. Bouilloire. The kettle, right? We're gonna like look at the answers in a bit. Kettle? A bouilleur ou bouillard? Bouilloire. I remember this because I was really confused because I see re in between the Y. Bouilleur, one of both. And there was the aspirateur. Aspirateur, we saw at the start, and that is a vacuum cleaner. But there's one that I really want to know. It was with an S. Something with an S. It was the one for mop, but I forgot. Ser. Ooh, l'ampli. Very good. L'ampli. Amplifier, or the amp in English. Ah, bouilloire. There. What was I saying? And I'm like stuck with the serre, the mop. It had like this serre, like serpent. Serpillière. God dang it! Serpillière! Obviously. Of course, serpillière. Mouchoir, ampli, bouquin. I had that one. Bouquin? Hold on. How is that written? Bouquin. Book, but La poubelle de recyclage. La poubelle. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ma maison. Ici, on trouve, voilà, la poubelle de recyclage. La poubelle de recyclage. Pas à, de. Une poubelle de recyclage. Bouquin, fuck me. Ah! That's what I mean. I swear you gotta do, even when you use Anki or any sort of flashcard system, which is great, by the way, to study from. Flashcards, right? I'm pretty sure most people know what that is. It's space-time repetition. Is what the technique is called. Space-time... Time repetition. Reap. I'm like, I have no confidence in anything anymore. Space-time repetition. Where you leave intervals between your studying, right? You have like, I don't know, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And we go back to Monday, Tuesday. You know how a week is. Everybody knows how a week is. And I do something like, oh, I'm gonna study today. Fuck, I hate this color. I hate how bright it is. That doesn't make it better. I'm gonna study today. I leave some time in between. Or I'm gonna do it like this. Hold on. Days of the week. Memory. Gonna study today, my memory's high. And then I'll wait until my memory drops a little bit. And I don't know, I'll try again when it's a lower point so it goes back up. And like that. So you keep like basically pushing the balloon back up of your memory. That's space-time repetition. And for that you use your flashcards, which everybody also knows what it is. One side of the flashcard has like the word, for example, in English. Other side, it's very easy. The word
in, I don't know, French or your target language, and you start like questioning yourself, right? That's like what everybody does and knows and exists, and it's actually really effective. But what's more effective is if you do this stupid stuff afterwards. Anyway, we're doing a good job. Tonari no toro toro. Tonari no tiroir. Yeah, it's related to Pomodoro. So for Pomodoro, you would use Pomodoro in sessions to do space-time repetition. So Pomodoro is like your 25-minute intervals, right? Pomodoro technique. 25 minutes, and then I think 5 minutes rest or something, and then 25 minutes. So that's rest, study. Oh my god, my writing. Anyway, that's when you study, 25 minutes, study. And the idea is like, it doesn't matter what you're studying. Like, I could be studying, I don't fucking know, like I could be like page 25 of my 40 chapter thing. When the 25 minutes are over, I force myself to stop. Even if I'm not finished with the chapter, you try to just stop. And then you take 5 minutes of break, you're gonna do something else. Preferably not on your phone. Preferably you go listen to music, you go outside, you eat something, I don't know what else you do. But anything that takes you out of the environment of the studying is the best thing, I think. Because people say take a break, but I see people just... I remember I did tutoring in school for like Japanese or whatever. And I would see students go like, yeah, I'm gonna go on my phone now. Whilst I'm like, you just studied with a phone application, and then you're gonna go on your phone and like fuck up your memory and the situation by going on Twitter or Love Live. I know play a game, it was back in the day. Not a good idea. Get away from the situation, which is then your phone, for example, your textbook, your desk. Walk around, do something else. 5 minutes, something completely different. And then you come back to it again. 25 minutes and again. And that's Pomodoro technique. And you could do Pomodoro as study sessions. So I would, for example, Pomodoro slot in like, I don't know, I need like 2 hours of studying, for example, for something. 2 hours of studying, I do it on Monday. I start, up my memory of something, learn new words, and then I go all the way, you know, as I said, you leave it alone. It's the same sort of principle where you just kind of give a break and leave it alone, yeah. Space-time repetition. I learned Spanish, but I forget all the words. Yeah. A lot comes back though as you practice. And yeah, tiroir for sure. That was like the one I was stuck with, right? Where it was like, you had two actually. You had tiroir, which is, I think, I don't know if it's with 2 R's though. Which was a drawer. I just get from tirer, from to pull, right? Tiroir could also be 2 R's. Tiroir, drawer, and then there was the other one that was commode, I think, which is the dresser, that closet thing. Amba, I cringe when I spoke out loud when learning the language. Have you had this? How'd you get around it? Thanks. I got a serious question for the first time in my radio show. Welcome. I cringe when I loud when I'm learning the language. I think the only thing that helped me at the very least is, like, I know I have a very fat accent in French. I can hear that pretty well, but, and for English as well, by the way, and in Japanese, but it's, I think my main goal is, first of all, just to be able to communicate. And what I do is I listen a lot to, I do a lot of listening to overcome the speaking. So by listening and then kind of hearing what the rhythm is like, at the very least, if I imitate that, I know I'll be understood and then I won't cringe as much, if that makes any sense. So like, obviously, if I'm only going to be studying vocabulary, like right now, like mouchoir, la graffeuse, une poubelle, prospecteur. Like, obviously, if I don't know the rhythm of a sentence, I will always feel a little bit unsure. So vocabulary is great to practice, but you can't practice your pronunciation with just vocabulary. You need to get complete sentences. That's how I think how you do it. So podcasts, anything, even just learning videos, watch something and repeat the entire sentence. Because I think for pronunciation, what's, from my part, more important and often underestimated is the melody and the intonation of the complete sentence rather than just word per word have it right, if that makes any sense.
because I have there's French, for example, for French. There are quite some France people. There are quite some French people who don't pronounce their words correctly at all. Like, I would listen, and half of their like vowels and consonants, they're just gone. They don't exist anymore. Nobody cares. But you can understand it because you habituated yourself to the rhythm of the sentence, the flow you feel, the vibe. You gotta ride the waves, catch the rhythm of that. I don't know if that answers anything. I went on for a really long time, but yeah. So overall sentence, rhythm. I think it helps me. I don't know. I know that for French, I never felt like speaking because I could not understand what the rhythm was. I would speak very Flemish. I still do, but I think I have enough of a melody for people to know where to listen to, and otherwise they don't know where to listen to. Je sais pas. Ça c'est à mon avis, le plus important pour la prononciation, pour l'anglais, pour le français, pour tout ça. Même si mon français c'est comme voilà. Comme vous pouvez entendre, écouter quoi. Mais c'est la mélodie, l'intonation du phrase complète, du tout. Pas d'un mot à un mot. The cadence of the native speakers to feel more natural. Yeah. For example, like yeah, that's probably why though there's a trap, which is my issue. I make my own version of the language after a while. As you can hear, my English, that's also because I have a lot of influences from a bit of everywhere. But as you can hear, I think I'm perfectly well understandable. Like, sure, there are moments when people are like, what? But they get used to it, and I think my English is probably quite fluent. But if you go word per word, I think people get confused where I'm from, what my deal is. You know what I mean? Like, I've been told that it sounds like I have my own regional accent. Like, I come from a country that is native English speakers, full of native English speakers, but they have their own little accent there. So that's the only trap you've got. But if that doesn't bother you, you know, do what I do. Let's go. C'est la même chose pour le français, je crois. Ben, je suis encore en train d'étudier, de réétudier, de réapprendre ce que j'ai oublié. Mais je crois que avec du temps, en passant, avec du temps, est-ce qu'on dit ça? With time, avec du temps, je vais créer un genre de français qui un dialecte français, un dialecte en bas en français. So look forward to that. Very exciting. I'm back from work and I see a diagram of how to make a rocket on screen TM by Amba. Yeah, I stuck on Harry Potter and gangster rapper accent because that's what I consume. That is, yep, that's what happens. Le fromage. Attends. Le fromage. Ok. Attends. Tout le monde. Vous savez, sans doute, vous savez le franglish. Mais attends, aujourd'hui, on a aussi le fromba. Le fromba. Worldwide shipping. Worldwide livraison pour le fromba. Ouais. Non mais sérieux, je crois que je vais développer un genre de fromba avec du temps. c'est déjà, je crois, c'est déjà comme je parle maintenant, je crois pas que c'est un genre de français qui est spécifiquement de la France ou de la Belgique ou de la Suisse ou quoi. Je crois que c'est déjà un genre de français totalement nouvelle, innovation. New
new lorry. The new lorry. Let's go, Lorios. Yeah. That is the one thing though, when I learn your language, there is a very big risk that I will just create a completely new adjacent genre of your language, like a new dialect. Like, we'll have to live with that, but yeah. There is one person I heard from another American friend who told him, apparently in call, that his English sounded like mine, and it's Vuvu. So Vuvu has some bits of Amba dialect in his English, unfortunately. He did tell me that the reason for that is because when he, like over 10 years ago, but when he came into the community, he mostly hung out with French speakers, with the Francophone. But then at some point, he got into like more, because of a CB, more international friends. And one of those first friends was apparently me. And then he spoke the most with me. And then he ended up with an English that has whatever he learned to speak, which is probably more correct, sort of Americanized English. And then whatever I threw at him. Would like to hear the Amba dialect of Cantonese. Yeah, tonal languages, I have to say, are very difficult for me. I'm not very good at tonal languages. Yeah, I'm trying to remember what other words there were in the meantime, so hear weird sounds there. I love Amba dialect, it's my favorite. Yeah, I can't even tell. People are just like, can you teach me? I don't know what I do. I just speak. I don't know what the... I think I'm understandable. Oh, Vuvu, that's some lore. Yeah. Hasn't Vuvu been mistaking as you multiple times when you guys used to collab together in songs? How do you know that? And that's true. That is true. Holy shit. Yeah, in the higher ranges, we do get confused. Because of the tone, I think, too. Mouchoir. Hold on. Mouchoir, la graffeuse, bouquin, le bol, l'éponge, une poubelle de recyclage, un placard, prospecteur. Prospecteur is a flyer, I think. Bouilloire is kettle. I think for an English person, there we go, Koo. This is pretty important to know bouilloire. Aspirateur, serpillière. Serpillière is something I'm gonna like have to dream about to remember. Commode is dresser. Tiroir is drawer. Thank you very much, by the way, Black Blood Cell. This is Dutch. Let's take the Dutch out. Unless you want to say bless you to my father, Gesundheit. It's close to Gesundheit, isn't it, in German? Very close, anyway. Now we have more space. Prospectus. Yeah, Prospectus Patronum. AnbaLen. Yeah, AnbaLen. I was around for that Ori Amba for a long time. Or tract. Ah yeah, tract. Think of a flyer about a tractor. Tract. If you prefer. Yeah. I prefer Prospecteur because it just reminds me of Harry Potter now. I've made that mental connection now and it will never disappear. Let's see. What else did we have? Well, there was guitar, but that's English with a French twist to it. I don't think that counts. It doesn't count as much. Either was le gant de baseball. Oops. Baseball. Is it le gant? Le gant de baseball ou à baseball? Je joue à baseball, mais c'est peut-être de baseball, le gant. I will draw it for everybody to know. Because I'm very good at... I don't know. We don't play baseball here in Belgium. We play football. I don't know baseball anything. Are the fingers like visible? They're not visible, I think, because you gotta like protect them, so... Whatever. Le gant de baseball. Yes! I got this correct. Thank you! It's prospectus. Oh my god, it's... Ah! Ah! Football? How American of you, Amba. They play football in America too. I know they play football in America too, but I think it's not as popular. I think they're more into... I don't know actually the difference between... Wait, there's baseball, there's
Rugby. Rugby, I think, in American mot. Jacques Hoffman. Vin. F-Y-I. Vin? Hoffman? Hi, Jacques Hoffman. Bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être venu. We don't play baseball in France. Right? It's not as... I don't think it's as popular in Europe, maybe. It's more popular in the US, I feel. And in Japan. Baseball is super popular in Japan. Wow. Yeah, nice to meet you, Jacques Hoffman. I don't know if I know you, or if you're just from another account, or if you're the first time here. Nice to meet you. I'm Amba. I do stuff like study, attempt to study, and I do stuff like cookie run, and I sing. Was that the last stream? I think I sang. I do that too. And I draw, so every time something new with Amba. Jacques sounds French, but that dude is spam bot Amba. Ah, I spoke to a spam bot, but like blood cell. You can't discriminate so easily. The bots deserve love as well. I will appreciate the bot. It's a very weird it's a very weird thing to make a bot for, though. Like in chat. Like, what do you do with a bot that comes to a live stream chat? You didn't even leave a link, Jacques Hoffman. How am I supposed to, like, fall for your scams if you don't give me, like, a link? Come back. Explain your purpose. Where is the scam? Do your work. Where is the Instagram link to your non-existent store? Where is the link to my bank account that's getting stolen? Or the Egyptian prince that I'm supposed to save? Like, what the fuck? Don't be so half-assed. There's one thing. I don't mind... No, I do mind people scamming. But also, if you're gonna do it, then do it like a proper job. Jesus Christ. Scammers these days really, like... They're just trying to trust AI and then hope everything, but then they forget to add in a link. I don't even like this. If I'm gonna get scammed, at least do it right. Right? Dude, if you're... Come on. You gotta tell me, though. If you have to, like, later on tell during, like, fucking Christmas or whatever, family dinner, when, like, your uncle is all like, so, I heard you were scammed this year of, like, I don't know, all your possessions. Then at the very fucking least, you want to be like, yeah, because the scammer was, like, a fucking pro. Like, they had to bring, like, out everything in order to deceive me as, like, a full-time job, whilst I was, like, deflecting all those scam messages and deceptions with my full-time job, also taking care of my almost existent social life and other hobbies. Like, that was, like, a completely, you know... Like, I was over-leveled for the scammer or something, or we did a good fight. But if they're just like this, it's so fucking lazy. Like, if you fall for that, I would feel horrible. I would have to tell my uncle, yeah, it's because I was a fucking dumbass. I didn't look at anything. I just clicked everything that came my way. It's stupid, sorry. Anyway, rats. I got really into it. You know what the thing is with, like... when you get me going... I get so much settled opinions about stuff I never thought of before. Like, don't think that I had, like, previous thought about this. This happened here and now, in the live, in the candid. I'm so sorry. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Chinois, Raplésia, est-ce que vous êtes un bot aussi ou pas? Si vous êtes un bot, dis-moi, ah bonjour, je suis un bot. Si vous n'êtes pas un bot, dis-moi, ah non, je suis pas un bot. Je suis une real, une vraie personne. Parce que moi, je ne sais pas la différence entre un bot ou une vraie personne aujourd'hui. Les AI est très fort, très... J'étais convaincu, non, convaincre. Ok, bonjour. Chill Fuel made an interesting video about the newest kind of spam bots on YT. It's kind of wild. They even get verified. Oh wow, holy shit, Blackie. Thank you for telling me. Actually, might actually go look at that. I am interested. I want to know kind of what's going on in that field of work, I suppose. Yeah, I can't even click on the link. Lol, Jarkin is a shame on robot kind. Really is a shame. Like, that is not the attitude you're going to overthrow humanity with, Jarkin. I'm sorry. Scammers these days. They tried.
They pretend to be my mum. They had her voice, haircut, and everything. I fell for it, uncle. My presentation gone. Yeah, but that's like a real excuse. Bonne nuit, bonne nuit. Ah, je suis pas un bot, mais ça va très bien. Je suis une vraie personne réelle. Merci beaucoup. Non, mais c'est parce que il y était un bot quelques minutes avant. Jacques Hoffman, je crois. Si tu scrolles un petit peu à haute, haute, tu peux voir Jacques Hoffman. J'ai dit bonjour et tout ça, bienvenue et tout ça. Oui, mais bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Oui, aujourd'hui, on étudie le français. Mais je suis prête à finir ce live stream, ok? Ici, je suis en train de rappeler les mots que j'ai étudiés aujourd'hui. Avec, comme vous pouvez voir ici, comme vous pouvez observer ici, avec beaucoup avec une structure parfaite, une structure très compréhensive ici. Chaos, c'est quoi? Non, moi je suis très structurée. Tout est dans sa propre place. Il y a un plan pour tout, un but pour tout. J'ai pensé à tout. J'ai pas vu, je chercherai après. Oui, pas de problème, pas de problème. Amba, do you know Le Petit Prince? My sis mocked me because I know, but sorry. Le Petit Prince is my favorite fairy tale. Fairy tale. What happened to my accent? C'est ma histoire préférée. Comment est-ce qu'on dit fairy tale en français? Fairy tale? Fairy histoire? Fairy tale. Histoire, sprookje en néerlandais. Ah, néerlandais. Je sais pas. I read Le Petit Prince once when I was 12 and didn't understand anything about it. Histoire, ça marche bien. Conte de fées. Conte ou conte? Conte de fées. Ou conte de fées. Histoire, ça va. Histoire, ça va. Une histoire. Ok. Conte. Ah, conte. Pas conte. Je crois que c'est conte, mais honnêtement, je suis pas sûre. Les deux se prononcent pareil. Ah, voilà. Conte. Conte de continu. Ça vient du continu. Un continu des choses, continu de faits. Compte, c'est pour compter, as in count. Ah, ok. Maybe a typo. So, compter is count. My least favorite activity. Ma activité plus moins préférée. Conte de fées. Ça marche. Conte de fées. C'est ma conte de fées préférée. Quand j'étais petit... Ah non, je ne l'ai pas lu quand j'étais petit. Je l'ai lu quand j'avais 15 ans, je crois. 15 ou avant ça. Je crois dans la secondaire, la deuxième année de secondaire. Et c'était pour école, pour les cours de français. Mais je l'ai aimé beaucoup. Parce que je crois que ça commence avec une petite histoire où il parle d'un chapeau et d'un elephant dans un chapeau. Éléphant dans un chapeau. Non, pas dans un chapeau. Un éléphant dans un snake. An elephant in a snake. Et pour les grandes personnes, c'est comme ça ressemble à, ou ça semblait à un chapeau. C'est cette histoire-là.
Et quand j'ai lu ça, pour moi, c'était très... je l'ai compris beaucoup, très beaucoup. C'est très proche à moi, parce que moi, j'avais beaucoup, toujours l'impression que les gens ne me comprennent pas. Maybe it was puberty. Mais que les gens ils ne comprennent tout ce que je veux dire ou ce que je présente. Hein. Alors, il me dit des choses qui sont tout normales, mais moi, je ne... pour moi, c'est difficile à comprendre. Voilà. That was all I could get out. Even in English, I don't know how to even explain. Oui, c'est très proche pour moi. Comme c'était commencé. Et après aussi. Je crois que c'est quand... Ah, whereas quand is like a tail. Oh, like a tail. Like a tail. Might want to double check honestly, though I'm not entirely sure which one is which. Kind of shameful as a Frenchman. It's okay. Je me rappelle pas honnêtement, j'ai dû lire ça il y a plus de 7 ans. Mort de rire et j'avais pas compris grand chose à l'époque. Oui, mais c'est ça, c'est très abstrait pour une histoire, mais je l'ai aimé si beaucoup que j'ai créé un personnage ici sur YouTube. Tu veux voir. Si tu regardes, regardes mon icône et tout ça ici dans l'écran ici à droite, il y a un petit personnage et c'est toujours un prince. Et la raison, c'est franchement parce que j'aime le petit prince si beaucoup que j'ai fait ça comme thème pour ma chaîne ici. Pareillement, mon école primaire a le nom du Petit Prince Saint-Exupéry, donc j'ai lu sa petit. Oh, j'avais dû lire ça pour rentrer au collège, junior high equivalent, I think. Ah, oui, voilà, c'est pour école, bien sûr, je crois. C'est un classique. C'est classique. C'est une pièce très connue. C'est pour cette raison, peut-être. Et je ne me rappelle pas... Je crois que pour école, il fallait lire ne que quelques chapitres. Et il faut, résoudre ou answer. Answer. Il faut répondre sur des questions pour un test ou quoi. C'est surtout pour pour compréhension, pour tester la compréhension des étudiants. Si tu as compris tout, par exemple, le petit prince il est où maintenant? Et pourquoi le petit prince dit ça? Et pourquoi le grand personne avec le airplane est qui? Comme ça, ouais. Mais j'ai pas arrêté à quelques chapitres. Je l'ai aimé si beaucoup que j'ai lu tout quelques fois. Je crois aujourd'hui aussi, je peux, de temps à temps, quand j'ai envie de le relire, je fais ça, je relis Le Petit Prince parce que je l'aime. Oui, un classique. Ok, un classique. Ouf. Un classique. J'avais dû lire, voilà. Ah ouais, on n'avait pas eu de test de compréhension, nous. Ah voilà. On n'avait pas eu de test de compréhension, nous, mais on l'a étudié en classe quand même. J'ai jamais été fort en littérature, par contre, donc ça ne m'a pas beaucoup aidé, lol. Ok. En termes d'art, personnellement, je suis beaucoup plus touchée par la musique que la littérature. Mais oui, mais bon. C'est de personne à personne, ça dépend, hein.
Non, mais moi, j'avoue que j'avoue, j'ai j'ai personnellement plus une personne de littérature, je crois. Pas que j'ai écrit beaucoup de grandes choses, mais que j'aime lire beaucoup. Ces cours, c'était les chapitres qui s'agit d'un livre ou quoi, ou des textes ou des articles. C'était les plus amusants, plaisants pour moi. Plaisant, amusant, drôle pour moi. J'aime des histoires beaucoup. Le Petit Prince, mais je peux pas. J'avoue que je sais pas. Il était comme ça. Je crois pas qu'il a une. Il a une bouche. A-t-il une bouche? Je me souviens pas. Franchement, je me souviens pas. Je l'aime beaucoup, mais. Et je sais que c'est un classique parce que c'est pas seulement moi qui l'a aimé, hein, Le Petit Prince. C'était après que je me suis rendu compte que c'est très 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 connu. Je crois que surtout les Japonais et les Coréens comme ça, l'Asie aiment des genres d'histoires comme Le Petit Prince. C'est quelque chose qui les Français aiment, mais aussi les gens d'Asie. En Belgique, je veux dire à Flandre et Pays-Bas et peut-être aussi l'allemande, parce qu'on est si une culture si directe que c'est pas un genre qui est si populaire. Mais tout le monde connaît Le Petit Prince, mais c'est un genre qui est plus abstrait, qui est plus comme un conte de fées, qui n'est pas si direct. C'est pas si populaire ici. J'ai l'impression que ici, quand j'allais au bouquerie, est-ce qu'on dit ça? Le magasin de livres. Bouquière? Quoi? Quand je regarde le top 10 des livres qui sont populaires à l'époque ou maintenant ou quoi, on peut voir que c'est plutôt des genres thriller, action, toujours comme CSI, comme ça, ou des détectives, des genres détectives, ou peut-être des racontes autobiographiques ou ça, comme ça, des genres qui sont plus proches à la réalité, pour une raison ou autre. Je crois parce que c'est une culture très directe ici. Je sais pas, c'est à mon avis, hein. Mes parents aussi, ma famille, mes amis, ils aiment plutôt des genres qui s'agit des choses qui sont vraies ou qui sont presque vraies, quoi. Et moi, j'aime plutôt les genres qui est plus, il y a plus d'imagination, la fantaisie, et d'une façon ou autre façon, ça te parle aussi de la réalité, mais pas directement. Par exemple, Le Petit Prince, ça parle de la réalité d'être une grande personne, d'être petit, et cette différence, et aussi les grandes personnes qui disent qu'ils sont si raisonnables, mais en vrai, ils ne sont pas si raisonnables, ils font des choses qui, quand on pense encore une fois, c'est pas si logique. Ça parle de la réalité, mais plus d'un niveau philosophique, je crois, mais ok. I don't know what I'm saying. Am I speaking? Is this communication working? Is this thing on? En termes d'art, personnellement, je suis beaucoup plus touchée par la musique. Ouais. Je ne sais pas si ça a été export à l'international, mais en France, il y a eu un dessin animé basé sur Le Petit Prince. Ah, voilà. Ok.
un dessin animé basé sur le Petit Prince. Je vais rechercher là après. Je vis en Corée. Coréen? Je vis en Corée actuellement. Je vois beaucoup de magasins avec des noms français pris au hasard et ça fait beaucoup rire. Ah! Ça, c'est aussi une chose que je veux, avant de finir ce live stream aujourd'hui, je veux parler un petit peu de le fait que le français, il y a une... C'est peut-être parce que je suis une voisine des francophones au sud et la plupart, mais le français, c'est une langue qui, je l'écoute de temps à temps. Alors pour moi, il n'y a pas cette image plus exotique, il n'y a pas une image, c'est spécial comme les autres langues sont spéciales pour moi. C'est pas comme les Américains, ils disent « Ah, le français, c'est la langue de la romance, l'amour, comme ça. » Sorry, America. That wasn't a very nice way of putting it. Et pour le Japon aussi, le français, il y a une aire de... C'est mystérieux ou quoi, je sais pas. Ça... I don't know what the fetish is for. Maybe you know. On dirait vraiment qu'ils ont pris des mots au hasard dans le dictionnaire, and I think for that reason, pour cette raison qu'on fait ça. C'est la même raison pourquoi les Japonais, ils ont des t-shirts avec des mots d'anglais qui plutôt random. Ou même des mots... not méchants, what do you say? Des mots vulgaires. Et je crois pas que ils savoir de ce que ça s'agit. Mais nous aussi ah voilà, I think he had like a little scarf. Mais nous aussi, j'ai vu des Belges qui ont des tattoos en chinois ou en japonais. Et moi, je suis pas un prof de chinois ou japonais, mais je peux lire des kanji et des hanzi to a certain extent. Et j'ai vu, mais littéralement, un mec qui a un tatou avec les caractères pour lait. Alors, milk. Et il m'a dit que ça signifie d'amicité et trust, comme quoi, loyauté, tout ça, pour des amis, mais aussi pour des gens qui dans la famille, et pour ta petite copine, ton petit copain, je sais pas, je sais pas ce qu'il a dit. J'ai toujours regardé ce tatou qui dit milk. Il m'a dit, et elle, c'est vrai, non? En bas, tu peux lire les kanji et les hanzi, c'est vrai, non? Ah oui, c'est vrai, oui, non, c'est comme tu as dit, oui. C'est comme tu veux, tous comme tu veux. Moi, je rentre chez moi. Sayonara. Jusqu'à la prochaine. Oui, c'est Gyunyu. Gyunyu, c'était Gyunyu. Libraire à la librairie. Ah, pas librairie. Un magasin bibliothèque, c'est plus de trucs pour louer des livres que pour en acheter. Pour acheter. Comment est-ce qu'on dit un magasin pour acheter? Bouquerie? Ici, on dit bouquerie de temps en temps. Les gens âgés disent ça. Korea, yeah. Oh, le français, c'est pas très beau en vrai. Mouchoir. Mouchoir est vraiment... ça c'est vraiment moche à dire. Mouchoir. Il n'y a aucune raison pour construire tissu comme mouchoir. Perso, je trouve pas ça si romantique. Je trouve pas ça si romantique qu'on sait parler couramment, mais c'est peut-être parce que je suis née avec, ouais. Mouchoir, c'est pas le pire, franchement. Ouais, il y a des autres. Le mot moche est vraiment moche, je crois. Et meuf,
je déteste le mot meuf pour une femme, quoi. Meuf. C'est tellement moche. Mais je refuse à utiliser là. Mais on l'utilise pas exactement comme un mot méchant ou quoi. C'est pas trop vulgaire ou quoi. On le dit normalement, meuf. Je sais pas. Is MDRR like lol in French? Yeah. MDR means mort de rire, so like dying from laughter kind of. Yeah. Mort de rire. Mort de rire. Even in English it would be death by laughing. DBL. But it doesn't look like anything. Meuf, c'est plus du slang, honnêtement. On verrait jamais ça en littérature. Ah, c'est pas vulgaire, c'est juste une langue courant, mais très familier. Oui, je sais pas pourquoi, mais pour ma sensibilité, ça me semble très moche pour une raison ou autre, meuf. It feels like it seems it would be vulgar. Like an insult. Comme on insulte une personne avec meuf, comme ça, ouais. Je sais pas pourquoi. Mais, comme Le Petit Prince et des autres genres de littérature, j'ai aussi lu Jean-Paul Sartre, Huis clos. Pas pour école, mais parce que j'étais intéressée de quoi ça s'agit. Et je peux dire que j'aime peut-être que la littérature française, c'est plus proche à le genre que j'aime. C'est abstrait et un petit peu philosophique. Et on parle peut-être trop pour dire des choses qui sont pas si longues, pour des choses qu'on peut dire bref et plus directement. Mais j'aime ça. Moi, je parle beaucoup, je sais, mais j'aime aussi lire beaucoup et écouter des longues explications, j'aime ça. Je crois que pour plusieurs des gens, c'est fatigant, mais pour moi, ça me donne d'énergie d'écouter à des gens expliquer des choses à moi. Peut-être parce que je suis conne. j'ai besoin de ça. Alors j'ai une association positive. Now I can laugh in French stream. It means so much. Let me show you, by the way, for different languages, how to laugh. So, laughing, let's just write lol. International. Lol. International. Alors, pour le français, c'est MDR. Ça veut mour de rire? Meur de rire? I think mort. Mort de... Oups. De rire. It's either mort, whatever. Death by laughing is mort, voilà. You have LMFAO in English. Laughing. Oops. Let's get potty mounted here. Should probably also, if I'm gonna like, if I'm going to censorize, I might as well do this too. There is, I think, well, in Japanese you've got wara wara wara, right? Oops. Oh my god. Amba! Let's move this so I can actually put my hand properly and... Okay. Yep. And that it literally is like www. It's just this one actually. It's wara, but like... Because like you would say wara. I write in romaji and I write it here. If you learn hiragana, you can now... From this kanji. I wrote it really ugly, by the way. It should probably be more like... Wara.
So that's like lots of waras. My handwriting. But you can also, aside from wara, there's also kusa. Oops. Which is coincidentally also the name of a friend of mine. But there's this one. Fuck. What? Why is it only doing straight lines now? Amba! Yes, there we go. And there's also this one that you have. It's kusa. Kusa. You can say it like this if you want. And it literally means grass. But the reason why is because this, lots of waras, looks like a lot of grass. You know, if you really want to have a lot of fantasy, that is very toxic grass, by the way. You can see. For some reason, we're now learning Japanese in between the French. Comme ça. Alors, en japonais. Voilà. En japonais, on peut dire wara wara wara. C'est comme ça. C'est littéralement le caractère pour warau, pour le verbe warau. Et ça veut dire to laugh. To go. To laugh. Ignore my... I swear, just ignore my brain spoofs. Comme ça. Yes, and in Spanish is indeed ja 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 ja. You can see that a lot, I think, if you're a gamer. Not that I am a gamer, but even the 2 times I do play a game, there's gonna be like, in multiple, there will be somebody. Which is ha, ha, ha. The ha, 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 right? Sort of with a ha, 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 kind of, don't know how to write it. Da, da, da. And it would be Spanish. Oh, learning so much slang. Oui, c'est pas très bon quand on y pense, mais c'est tellement ancré ici qu'au final, c'est devenu un mot normal, en particulier chez les adolescents, jeunes, adultes, voilà. C'est l'équivalent féminin de mec, so like guy or dude. Yeah, mec is fine, and then meuf is just the fuck. MDA ou PTDR? PTA, voilà. PTDR. In French, you can go MDR, PTDR, and as many R's as you want. Après, maintenant, où dit GPP? Oh. Yeah, screenshot it like an NFT. Go for it. PTDR. And il y a aussi excusez-moi. GPP. J'en peux plus. J'en peux... You have notes with my like ugly handwriting. J'en peux plus. I learned about Japanese going by wara 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 and Koreans, but yeah. I think it's like hold on. Ke something like it, or ke. I'm not sure if it's like that's what it comes from. I think the ke. Like if you would write it probably out, and I can't really write Hangul, so I'm not even gonna pretend, but that is what I think it is as well. Korean? Kusa is not shit. No. Kuso is shit. So suddenly this is kusa. So kusa. And what you're speaking, so this is like is this one. It's kuso. This one would be a poopy. I don't know how to draw poopy. I usually don't do that. Kusa. Greetings from Germany. It's so cool to rediscover you again after 6 years. Tokichu, hi. Hallo, wie geht's? Guten Abend. Ich mache ein Livestream pour... Fuck, that's French. For French...
Ich mache einen Livestream für Französisch zu lernen. Ja. Okay. Ah. Mein, how do you say brain? Herz is heart, I think. Herne? No. Hernia. That's a problem. Ah. Mein Kopf ist kaputt. Ich habe viel zu viel Zahlen gesprochen. Ich habe diesen Abend, heute habe ich viel zu viel Zahlen gesprochen. Also ist mein Kopf genau kaputt. Gehirn is brain. 11-10 German skills. I was like my hernia. Gehirn. Dankeschön. 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 I heard 555 is Thai. Yeah. I think 555 is for Thailand. By the way, now you're here, Tokichi, you can help us. How do you do like slang? How do you say lol in German, like for slang? I know in English you go like lol, you say LMFAO. In Korean you go k. In French you can go MDR, in case you're interested in learning French, which we're doing today, which stands for mort de rire, which is death by laughing. So you can just go MDR instead of lol if you ever are around French people. Another one is PTDR, which I don't actually know what PTDR is for. I see it and I know that it means like something like that, but I don't know what it really stands for. GPP, I've learned today. J'en peux plus, I can't. This literally is I can't. Well, I can't anymore, but if you're gonna translate it in English, it's probably I can't. I can't even deal. Russian, sa. Wow. Sa. Oops. I only wrote the X's down for some reason. Sa. That is an oopsie. Russia. I'm gonna like there, and then Thai is 555. I know I saw this, a friend of mine sometimes tweets that. I play an American server and they say ha. Yeah, but in America there's lots of Spanish speakers. I think it's like a second language in some places. C'est la deuxième langue nationale ou quoi de quelque part d'Amérique. Alors pour cette raison, il y en a beaucoup de latinos, beaucoup de espagnol? Espagnol? Spanish? How? Spanish and Français. Français. Oh my god, my accent is devolving, guys. This is not gonna go well. This is such a train wreck. Hold on. Espagnol. Is it Espagnol? Or is it... What is it in French? Oh my god. Espagne? Oh, shit. I think I'm losing I'm losing everything. Il est 4h du matin chez moi, donc je vais aller dormir. Bye bye, merci d'être venu. 4h du matin? Where are they? Merci d'être venu. Bonsoir, bonne nuit. Gehirn, that's enough languages for one day. Bitte. Oh god, Germany is really uncreative. We just steal from English, lol from English. Oh, it's the same as Dutch then. So Germany, lol is like used, I think, in Germany. But I think we use it as well. I don't think we have anything original. Or sent unfunny memes as a reply. Yeah. We just can't laugh by ourselves. I think Germanic countries are just like, yeah, we don't know what humor is, so we have to copy it from other people. That's not true. We have pretty good humor. Dry humor is the best. We pretty much just copied the English words, yeah. Are you the Blackie? Are you German speaking as well? PTDR, pitié de rire. Pitié, c'est quoi pitié? Pitié, ça veut dire quoi? Was ist ein Pitié? Pitié de rire. Ein Pitié? Pitié? Pitié, s'il vous plaît. Pitié-moi.
With Viet, it's hihihi, but I don't know what it means, unfortunately. In French, it's Espagne. The Amba accent, I. I don't know if this was accent. I think this was just a problem. That was just a train wreck. Yeah, okay. Well, it is 6 past 8. I have something going on a bit later, in a few hours. 2 hours, maybe now, we'll see. So, I'm gonna go soon. Ich gehe jetzt. Dankeschön. What the fuck am I doing? French. Merci d'être venu. Ça, c'est le fin du live stream. Ça a duré pour 2h42 minutes. 43 minutes. Encore. Alors, j'ai étudié beaucoup de français aujourd'hui, je crois. J'ai fait de ma mieux, je crois. C'était très plaisant, très amusant. Merci beaucoup. Et merci pour étudier, pour m'apprendre. To teach me. Beaucoup. PT is like a bomb d'aérosol. Sure, Germans are taking over the chat room. Yeah. It's the hour of Germany. Ist der germanische, der deutsche Uhr? Zeit für Deutschland. Zeit für Deutschland. Aber ich gehe heute nicht mehr Deutsch sprechen, weil ich kein Deutsch sprechen kann. Entschuldigung. Ich soll Deutsch lernen. Soon. Binnenkort. Soon. Eine andere Zeit. Für ein anderer Moment. Okay. Bye bye. Okay. Arigato. What the fuck? Why you don't know? Merci beaucoup. Thank you very much. Dankeschön. Bye bye. Otsamba. Merci Amba Sensei. Or fart the hell. Pity explosé. Merci beaucoup pour teach me that. Beaucoup merci Amba. It was nice learning with you. Yes, thank you very much. Feel free to take screenshots of this beautiful picture, collecting all these language things, and a beautiful drawing of grass and poop by yours truly. Completely free, no commission. Make it into an NFT if you... No, don't. I fucking hate NFTs. Don't make anything NFT. I hate them as they are now. So, anyway. Bye. Gute Nacht. Cool. Bye.